Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naik, and this is class 2 of the prose, the journey, written by Indira Goswami. And this is continuation from the class 1. Let us have a look to what we discussed in the last class, some of the important points. Okay, in the last class, we learned about some basic information about the writer Indira Goswami. We also looked at nature's beauty of Assam as seen by the writer, those beautiful trees and of course the forest. And we discussed the problem of terrorism in Assam. Not exactly discussed, but we knew some things which are related to this problem of terrorism in Assam. This class has three learning objectives, dear students. The first one is to analyze the condition of the old couple. Yes, in this class we are going to meet an old couple. So the students will be able to analyze their condition after the completion of this class. To comprehend the problems of these people. So these people means the common people in the state of Assam. Okay. To arise curiosity about the lad the old woman refers to. Yes, there is this old woman, okay, whom we are going to meet in a short while. She refers about a lad or a boy. Okay, so the students will get curiosity to know about this thing. Right now, let us uh, look at the explanation of this class. Right, we know that these two colleagues, okay, the writer and Professor Mirajkar, they were traveling by car, okay, from Kaziranga National Park to Guwahati, and it is becoming dark, and of course, how Professor Mirajkar was worried about the terrorists. Right, they were traveling in a car, but the car jerked to a halt in front of a thatched shop by the wayside. So all of a sudden, the car jerked. Okay, so it breaks down and stops at a place where there is a thatched. There are thatched shop by the wayside. By the wayside, okay. And this driver Ramakant jumped out of the car. He that means got down from the car and opened the bonnet. Okay, and he found that the radiator was leaking and the water in it, okay, so no water now, so the water had evaporated. So that is the reason for the car, okay, to get broke down. ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಅದು ಇದ್ದಂತಹ ನೀರು ಅದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ದಂತಹ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. Right, so the radiator was leaking and all the water in it had evaporated. Fine. So what to do? This there is no other way except either to take the car to the garage or bring some mechanic to this car. ಇಲ್ಲ ಕಾರನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. So the journey has stopped for a while. ಈಗ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಂತಿದೆ. These two colleagues. The two get down from the car to walk towards two small dimly lit shops where they sold some coconuts and tea. So what to do? So these two got down from the car. So ಇಬ್ರು ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಐದರ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ they go towards those shops, maybe to drink some tea. So now Ramakant was making enquiries about a garage. Before them, Ramakant has gone to the shops. He is entering some shop, coming out of those shops. Probably he was making enquiries about a ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ರಮಾಕಾಂತ್ ಒಂದು ಶಾಪಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. Yes, these two colleagues are going towards those shops. Okay, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But all of a sudden, a scrawny figure came out of a shop from a little distance.
ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎ ಸ್ಕ್ರಾನಿ ಫಿಗರ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆಮ್. ಸ್ಕ್ರಾನಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೀಕ್, ಥಿನ್, ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಇವರೆದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಸ್ಕ್ರಾನಿ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದೆಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಹಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಎ ಕೆರೋಸಿನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ವೋರ್ ಎ ಲೂಸ್ ಕುರ್ತಾ ಅಂಡ್ ಧೋತಿ, ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಹಿಸ್ ನೀ ಲೆವೆಲ್. ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆರೋಸಿನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಇವರ್ ಲೂಸ್ ಕುರ್ತಾ ಅಂಡ್ ಧೋತಿ ಅಪ್ ಟು ನೀ ಲೆವೆಲ್. ಲೂಸ್ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಧೋತಿ ಮೊಣಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ರೈಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಓರ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್, ಫುಟ್ವೇರ್. ಆದರೆ ರೈಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಬ್ಬಗತ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೀಬಲ್. ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಾನಿ ಫಿಗರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್, ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೀಬಲ್. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೀಬಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಕನಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Right, so this man, this old man, he told them that he would stop a car for them so that the driver could go and fetch a mechanic. So okay, he tells it, so broke down, I mean, the car broke down. So car nintoyta ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಾ, okay, don't worry, okay. So I will stop some vehicle. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ and I will make some arrangement to get a mechanic. Okay, so meanwhile, you go to my shop and have some tea. I will try here, I will stand here, I will stay here, and I will try to send this driver, okay, to a place where, okay, he can find a mechanic, and he will bring the, okay, mechanic. So it takes some time, okay. ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯು ಗೋ ಟು ಮೈ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೀ ಅಂತ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ಸ್. ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಕಲೀಗ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಶಾಪ್. ಅವನ ಶಾಪ್, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಶಾಪ್ ಕಡೆಗೆ ಇಬ್ರು ಕಲೀಗ್ಸ್, ಇಬ್ರು ರೈಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ swinging his lantern while the two went to his shop. So this old man stands in the middle of the road, swinging his lantern. ನಡುವೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಓಕೆ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟು ಸಿಗ್ನಲ್, ಓಕೆ, ದ ಕಮಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್. Right. And of course, even he tells these two writers, okay, this old man, the garage or the workshop is 7, okay, kilometers away from that place. 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅದು ದೂರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. Right, these two writers enter the shop, okay, the old man's shop, and okay, they observe all these things there. One hurricane lamp was hung to a bamboo pole. So the hurricane lamp means, okay, it's a lamp with a chimney, okay, so that it can even uh, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವಿಂಡ್. ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್, ಲಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಚಿಮ್ನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಾಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡರ್ಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡರ್ಟಿ. And there was a bench, wooden bench. So under that bench there was an old stove. So on the bench irutte, a bench ಕೆಳಗಡೆ old stove and some rusted tins, ಕೆಲವು rusted ಡಬ್ಬಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತವೆ. And even a calendar was hung to the mud wall. ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. So on that calendar there was a figure of a white woman smoking cigarette. ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವೈಟ್ ವುಮನ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. Fine, these two writers sat on the bench. An old woman emerged out of the room. So ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆ ಇತ್ತಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಶಾಪಲ್ಲಿ. From that room, an old woman emerges. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ, ಮುದುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ. And so as she coming, she mumbles, okay, she utters, and no customer had visited their shop that day. Okay, so many vehicles passed, but no customers visited that day. So it is just like a fishing at the sea. So ಯಾರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಸ್ಟಮರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನರ್. That means no customer had visited that shop so far on that day. Right. So there are many shops now on either side of the road. So when the writer, okay, Indira Goswami asks, okay,
So whether really they didn't have any customer that day, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ she tells there are many shops now on either side of the road. There is not only one shop, ಇದು ಒಂದೇ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಶಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್. ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಗೆ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಅದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ದೇ have some queer techniques to attract the customers, and the other shop owners, okay, the other shop owners. Even they play music. She tells that, the old woman tells to the writer, even they play music to attract the customers to the shop. And even she slowly tells, they even sell evil stuff. So evil stuff, maybe okay, some other evil stuff, maybe like some alcoholic drinks or some other maybe ganja like things. Okay, I'm not sure, but some evil stuffs they sell there. Okay, right. But these people do not do such kind of things because they are bhakts. She tells, okay, but now ariti madalappa, okay, now bhakts, we don't do such things. Okay, we even don't play music, we even don't play, I mean, sell such evil stuffs. And she makes a comment about the calendar, okay, on which a picture of a white woman smoking cigarette, okay. She tells them that even they, these old couple, they do not like the calendar to be there. So even they had quarrels with their children regarding that calendar. That means they use it to tell their children to remove that, but the children insisted, okay, let it be there. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇವರು ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೆಗೆದಾಕ್ರಿ ಅಂತ. Okay, she tells all these things to the writer. Yes, the old woman wore torn and stained clothes, beetle nut stain. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ಮತ್ತು ಇವನ್ ಟಾರ್ನ್, ದ ಬ್ಲೌಸ್ ವಾಸ್ ಟಾರ್ನ್. ಸೊ ಬ್ಲೌಸ್ ಹರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಓಕೆ, ಸ್ಟೇನ್ ಬೀಟಲ್ ನಟ್ ಸ್ಟೇನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ಕಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟರ್ಗೆ. Fine. She lit the stove and a pungent smell filled the room. So she is making a preparation to prepare tea. Tea ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾಳೆ. So in the first she lit the stove. Stove ಹಚ್ಚಿದಾಗ a pungent smell emerges from that. ಒಂಥರ ಘಾಟ್ ವಾಸನೆ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. And the writer thinks that maybe no kerosene in that stove. So kerosene ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಘಾಟ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಅಂತ she thinks. Excuse me, dear students. Yes, she was arranging the glasses and pouring the tea with quivering hands, tea and milk. So arranging the glasses, tea, okay, and milk and mix ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ with quivering hands. Hands are shaking because old. Okay, ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಡುಗೋ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಟೀ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. The writer felt bad and asked if there was no one to help her. The writer feels bad. Okay, so ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೈಟರ್ಗೆ. So she asks her if whether there is nobody to help her. ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. Yes, she tells that her daughter-in-law used to help her. ಅವಳ ಸೊಸೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್ಸ್ ವೈಫ್, ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ, ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್ಸ್ ವೈಫ್, her daughter-in-law used to help her. Yes, but her husband, that means this daughter, that her son, the old woman's son, elder son, ದೊಡ್ಡ ಮಗ, died in the last flood, ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಸತ್ತು ಹೋದಂತೆ, because of some unknown disease. So because of some unknown, he had some unknown disease, ಯಾವುದೋ ಒಂದು unknown disease ಅಂತೆ. Okay, and even of course they had gone to the hospital, but they could not get proper medicine. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಡಕಾಯ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಡಕಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸುಲಿತಾರೆ, ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಹರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್, ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ದ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್.
ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಸತ್ತಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸನ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೀಕ್. ಶಿ ಈಸ್ ವೀಕ್, ಈವನ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫೀಟ್. ಈಗ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. Right, then the writer asks, is no one else there? So ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? Is there no one else to help you instead of okay, your daughter-in-law? Yes, she tells, I have two sons and a daughter. I have two sons and a daughter. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಗ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಳು ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. Who used to go to school once. Those two sons and a daughter used to go to school once. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಬ್ರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಳು ಮಗಳು. ಅದು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್? ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಒನ್ ಸನ್ okay died last year during the flood because of some unknown disease. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಗ. Okay. Right. So, what about the daughter? Okay. So she tells that okay, she has a daughter. Magalidale. So what about the daughter? The girl, this means the daughter, fell in love with a soldier in the Indian army. This daughter of them, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಗಳು, fell in love with a soldier in the Indian army. Indian army ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. So how, who had gone there to flush out the terrorists. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಟು ಫ್ಲಶ್ ಔಟ್ ದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಜೊತೆ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲವ್. ಬಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೂ came to know about this affair, they beat her up like anything. ಆ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಊರಿನ ಹುಡುಗರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಇವಳು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾಳಂತೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಓಕೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಲಿಂಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈಗ ಅವಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The last 7 years have been hell for them. Look at the last 7 years. During the last 7 years, they have faced many difficulties. It was just like a hell. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ನರಕದ ಥರ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ. ದ ರಿವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಟನ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ರಿವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಡ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಆದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅವರ ಭೂಮಿ, ಅವರ ಜಮೀನನ್ನೆಲ್ಲ ನದಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ತಿಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಎನಿ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಜಮೀನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು. My dear students, we have to understand that the problems of this couple is a general problem of the many of the people in Assam. ಅಂದರೆ ಇವರ ಓಲ್ಡ್ ಕಪಲ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ. Right, the old man returned, yes, holding his lantern. Now the old man returns, comes back. Okay, where was this old man? ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಇದುವರೆಗೂ? He was trying to stop a vehicle, okay, on the road. Now he is back. So that means he has stopped some vehicle and he has sent Ramakant, the driver, to fetch a mechanic. ಯಾವುದೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಮಾಕಾಂತ್ನ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೌ. ಎಸ್, he called his wife, mother of Nirmali ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ, and told not to bore the guests with her sad tales. Okay, he tells her not to bore the guests, okay, with your sad tales. ನೀನು ಹಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋವಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he knows this old woman, okay, she used to talk such things with the customers who arrive, it seems. ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಅವಳ ಗಂಡಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Right, the old woman got up abruptly and whispered in his ear. So when she sees her husband, the ಗಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘುಬಗನೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು she slowly tells to him, Manohar told that
Okay, the lad is at the railway track. You just go and check. Okay, that means here she, yes, she tells about some lad, okay, who is at the railway track. Okay, so Manohar ಅನ್ನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದಂತೆ the lad is at the railway track and you go and check. ಸೊ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. The old man stood froze for a while, for a second. Okay, when she tells him like that, ಈ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ old man, okay, he stood there, just like a frozen man. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಬಡದನಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು for a while, then told her to not to listen to such rubbish stories and prepare tea for the customers. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಮಾತುಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರಬಿಶ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರೂಮರ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟಿ. ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಥದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಓಕೆ, ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಕಾಜಿರಂಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟಯರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟಿ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. He asked her if there were any biscuits. This old man asked the old woman, okay, if there are biscuits, you give biscuits with the tea and three. But the old woman says, where is the biscuits? All the money we had, okay, I had to spend to buy, okay, tea powder, tea leaves and sugar. ಇದ್ದಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಬೈ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್. ಶುಗರು ಮತ್ತು ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So then suddenly these two, okay, writers tell them, okay, there is no need of biscuits. Even if there is black tea, it will do. ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, even ಬರೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಆದರೂ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅಂತ ದೀಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಸೇ. The old woman mumbled to herself. Okay, so grumbles, ಗುಣಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್, ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದ ರಿವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಾಲೋಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ ರಿವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಾಲೋಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. The flood relief committee, okay, the flood relief committee, it set up its office on the roadside, and it distributed just 100 rupees and stopped the mouths of the people. Yes, there was a flood. There was a flood relief committee to set up its office on the roadside, and it gave just 100 rupees per person or family and stopped the mouths of the people. That means the flood relief is not distributed in a just manner. Okay, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಆ ಫ್ಲಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವಳ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. The old man shouted at her. Okay, so he shouts at her, okay, don't talk like that on such things. Okay, you concentrate on preparing tea. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಟೀ ಮಾಡೋದ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನು ನನಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಹರ್ಡ್ ನಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಫೈನ್, ಎಸ್. The old man feels ashamed to touch the feet of those officials. Yes, she tells. That means this old man is not ready to touch the feet of those flood relief officials, okay, who have gobbled up the money. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವೆಲ್ಲ ಗುಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. See, that means she means, okay, this man doesn't go to them to ask for some help, some favor. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಾಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. This man struts around, his head stuffed with past glories. Yes, this man walks erect. So ನೆಟ್ಟಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. Okay, walks erect, his head stuffed with past glories. Yes, ಪಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳ್ದಂಗೆ, ಯಾರು ಕಾಲು ಹಿಡಿದಂಗೆ ತುಂಬ ನೆಟ್ಟಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್. ರೈಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬೋರ್ ಬರುವ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬೋರ್ ಬರುವ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಸೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮಂತ್ರಿ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ.
Ah, so Borborua is a minister or a counselor or a mantri in Ahom kingdom during 17th century in Assam. ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಅಹೋಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಹೋಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಬರುವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೊ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬೋರ್ಬರುವ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಬರುವ ವೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಿಪ್ಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಟಿಪ್ಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಟಿಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. And even he used it to sit in a wonderful couch, magnificent couch, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ಗೋಲ್ಡ್ ಟಿಪ್ಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ, ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ರಿಚ್ ಫೆಲೋ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುವ ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ನಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೌ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. That means, oh, we belong to such a Borboros family. Why should I go and touch the feet of these fellows? Why should I beg for help with these fellows? ಅಂದರೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೆಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ವುಮನ್ ಫೀಲ್ಸ್. Right, she frequently urges him to go to the government officials. Okay, but he doesn't heed to her. ಪದೇ ಪದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಸಮ್ ಫೇವರ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ವುಮನ್ ಅರ್ಜಸ್ ಹಿಮ್, ಬಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹೀಡ್ ಹರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಸಜೆಷನ್. She tells them to tell the government about their pitiable condition. Yes, so she tells all these things, how the floods have swallowed their land, how the relief officials did not give proper relief fund to them, and the problems they are facing now. And she tells that you please bring to the notice of this condition to the government. And ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು this old woman tells to the writers. The old man glared at her and told her not to forget to add ginger to the tea. This old man, okay, becomes angry. ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. Okay, he glares at her. ಸಿಟ್ಟಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ and tells, you just don't forget to add ginger to the tea. If there is no ginger, some occasion cassia leaves, ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶಿಯಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೀಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ he tells that, okay, she is used to talk like that with any customer. ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು he tells. Right, the writer caught sight of a dotara hanging from the wall. Dotara, what is this dotara? It is a traditional two-stringed instrument. ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಡ್, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಲ್. ಅಂಡ್ ದ ರೈಟರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಸೋ ಫಾರ್, ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದೇ ವರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಕೂತಿರೋ ಬೆಂಚಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ಡೊಟಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ದ ರೈಟರ್ sees it, ನೋಡ್ತಾರೆ. ಡೊಟಾರ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ವು. ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ವು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕೇರ್ಡ್ ಫಾರ್. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ. ದ ರೈಟರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೊಟಾರ, ಹೂ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಡೊಟಾರ. ಓಕೆ, ಈ ಡೊಟಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ದ ರೈಟರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್, ಎಸ್, ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲೇ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ನುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ he smiles so beautifully. Okay, the writer herself is, I mean, surprised, because she could not imagine this man, this old man could laugh in such a way, could smile in such a way. ಅಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ಮುದುಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗಬಹುದಾ ಅಂತ ರೈಟರ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
He smiles when this writer asks about the dotara, so who plays the dotara, yaar ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. Yes, he says, yes, I myself. And even he tells that all the people visiting the Namghars on the bank of the Diflu were familiar with this instrument. Yes, Namgars. Namgars means praying house. Praying house. There are some praying. There are many praying house in the Assam on the banks of the river. ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗಳ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಹೌಸ್. So ಅದನ್ನು ನಮ್ಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are praying house usually seen in Assam on the banks of the rivers. So it says that all the people who visit the Namgars on the bank of the Diflu, they were familiar with his instrument. That means all the people they ask about the dotara or he used to play the dotara and most of the people listened to his songs and the music of dotara. ಆ ಡೊಟಾರ ನುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಡೊಟಾರ ನುಡಿಸಿ ಹಾಡಾಡೋದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಡೊಟಾರ. Now the old woman peevishly said that the old man would start bragging about the carved and mirror-studded palakin now. This old man, oh, this man will boast now about his carved and mirror-studded palakin and such things. So ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಪ್ಪ ಮಾತುಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, he will boast about all such things. ಈಗ ಹೊಗಳ್ಕೊಂತಾನೆ ತಾನು ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು this woman tells. Fine. The old woman, yeah, fine, okay. The lad had gone for two, yeah. So she tells the lad had gone for 2 months, and then now he must be okay, hungry, emaciated, and this fossil sits here, I mean, playing the dotara. ಸೊ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಿಂದ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಳಲಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದಿಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೊಟಾರ ಅಂತ ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಐರಾನಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Right. So Mirajkar told him that he would like to hear him playing the dotara. So Mirajkar asks him, okay, so he would like to hear him playing the dotara. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೊಟಾರನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಿರಾಜ್ಕರ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he's yeah. So then all of a sudden this old man says, yes, sure, definitely, why not, as if he was waiting for such a request. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರೋನಾಗೆ, ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ he tells. Right. Meanwhile, this old woman is preparing tea. The old woman told the old man to go to the railway track with the lamp for a look while she gives the customer tea. Fine. So this old woman almost has prepared the tea, and again she talks about that lad and tells her husband to go to that track, railway track, and with the lamp, of course, and check okay whether the boy is there. While she gives the customer tea. ಓಕೆ, ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಹುಡುಗ ಇದಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್. ರೈಟ್, ಬಟ್ this why this slide changes. Fine. Sorry, dear students. But this old man again says that okay, so it is a rumor. Even some months back, there was a news that that boy was at the railway track, and might be he might have gone there, and there was no boy. So 2 ತಿಂಗಳಿಂದನೂ ಯಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅವನು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಿನೂ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರೂಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ he doesn't listen to her words, and he stays there. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Fine. He takes the teacups from her. ಅವಳಿಂದ 2 ಕಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು the old man gives the tea to them and gets ready to sing. Okay, he gives the tea to them respectfully, ತುಂಬ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ he is getting ready. Suddenly young girl entered. ಇನ್ನೇನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. A young girl entered. Yes. How is she looking? She entered, okay, limping, walking with a stick
ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್, ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಹೇರ್, ಬಟ್ ದೋ ದ ಹೇರ್ ಅನ್ಅಟೆಂಡೆಡ್, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಲ್ಕಿ ಹೇರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಶಾಪ್. ಆನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಕಪಲ್ ಶೌಟೆಡ್, ಯು ಬಿಚ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಯು ಬಿಚ್ ಯು ಗೋ ವೇ, ಹೋಗು ನೀನು ಅಂತ ದೇ ಶೌಟ್ ಅಟ್ ಹರ್. Right. Now, these two writers think that that must be the girl who had fallen in love with a soldier in Indian army who had come to flush the terrorists out. So, ಇದು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮಗಳ ಅಂತ, ಮಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Right now, the old man is ready with his dotara, and before playing the dotara, he makes some comment about some animals, okay, in the forest, especially Kajiringa National Park. Kajiringa National Park animals ಬಗ್ಗೆ he makes some comment. Yeah, there were only 22 tigers in Kajiringa in 1966. Kaziranga National Park, there were 22 tigers in 1966, but now 60 tigers are there, he tells. And rhinos, the number of rhinos in the beginning when the park was started, 300. Now it is 1,500. It has reached 1,500 number of rhinoceros. And even 500 elephants too. We can see 500 elephants too in the Kaziranga National Park. The Kaziranga National Park is basically known for rhinos. Kaziranga National Park rhinos are ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. But tigers and elephants we can also see there. Right, the writer asks this old man whether the elephants come there, visit there or visit their fields. ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ, ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ದ ರೈಟರ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ನೋ ನೋ ನಾಟ್ ನೌ, ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ನೌ, ಬಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿಸೆಂಡ್, ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಓಕೆ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಸ್ ಅವೇ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೌ ನೋ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಬಟ್ ನೌ ಟೈಗರ್ಸ್ ಡೂ ಕಮ್. ಆದರೆ ಈಗ ಹುಲಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತವೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ. And he tells about one incident where okay, a tiger had come. ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Once, okay, Dimuguria Mahanta's elephant was tied to a tree beside a roadside pond. So Dimuguria Mahantas, okay, it's a domestic animal, domestic elephant. Elephant ಅನ್ನು ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಡಿಮುರಿಯಾ ಮಹಾಂತ ಅನ್ನೋರು. So his elephant was tied to a tree beside a roadside pond because okay, maybe to wash the elephant ಇರ್ಬೋದು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಟೈಡ್ ಬಿಸೈಡ್ okay roadside to a tree. And that is gentle elephant, okay. Even this elephant used to play with the children when it was brought there. ಅಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿತ್ತಂತದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ, gentle elephant. But all of a sudden a tiger pounced upon him and tore away a whole chunk of flesh from his back. ಆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟೈಗರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೋರ್ ಅವೇ, ಇವನ್ ಇಟ್ ಟೋರ್ ಅವೇ ಹೋಲ್ ಚಂಕ್ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮಾಂಸವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಟೈಗರ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ರೈಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಎ ಸಡನ್ ಶಾಕ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ದೆನ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? They are okay, they are shocked, and even of course it seems they are curious to know what happened then after that. Okay, dear students, now let me stop this video class 2 here itself. Okay, let us have a look at the learning outcomes. The students analyze the condition of the old couple. Yes, now the students are able to analyze the condition of the old couple and they comprehend the problems of these people. Okay, the problems of these people. They have become curious about the lad the old man refers to. Yes, they are very curious to know who is this lad. Fine, now let us have a look at
five multiple choice questions, and question number one is here for you. The reason for the halting of the car is: A. There was an elephant on the road. B. Water in the radiator had evaporated. C. The two the two writers, okay, the two writers wanted to have tea. There was a sudden sound of gunfire. Yes, the reason. Yes, dear students, you are right. Answer is B. Water in the radiator had evaporated. Question number two. Which thing was not there in the shop of the old couple? Let us see. An old radio, a calendar, some rusted tins, a hurricane lamp, which was not there. Just think, don't get confused. Yes, you are right. Answer is A. An old radio was not there. Question number three. The reason for the death of the elder son of the couple is: death of the elder son of the couple is: A. He was shot dead by the Indian army. B. He was killed by the terrorists. C. He was drowned in the flood. D. He was caught with some unknown disease. Yes, don't get confused again, dear students. Yeah, I know you won't get confused. Fine, you are right, dear students. Answer is D. He was caught with some unknown disease. Okay, question number four. The old woman was frequently telling the old man to go and bring sugar. B. Go to the railway station to check the train. C. Go and bring ginger. D. Go to the railway track and check the boy. Yes, very easy. You are perfectly right. Answer is D. Railway track and check the boy lad. Okay, right. Question number five and the last question. Which is not true about the World Cup? Not true about the World Cup. The old man wore torn clothes. Old woman, sorry, old woman. The couple had two daughters and a son. Two daughters and a son. C. The river had swallowed much of their land. D. The old man is fond of playing Dotara. Okay, I think again you can easily find the answer. And of course, you have found it. Now check it. Answer B. The couple had two daughters and a son. This is wrong because two sons and a daughter. That is right. Two sons and a daughter. But here it is given two daughters and a son. Okay. Fine, dear students. So this book, Literary Ruminations, Board of Editors, Davangere University, Davangere, is taken to prepare this class, okay, as a reference. Fine. Thank you for watching and listening to the explanation attentively, dear students. Okay, so before concluding the class, let me wish you have a peaceful day. Now, let me close this class. Yes. Okay. End.